Hi, everyone. Today is Monday, September 29th, and it's about 6 in the afternoon. So I just had one evening class, and earlier today I had about 6 classes at the school. 3 of them were back to back. So that's like um, with the 7th, 8th graders going through looking at what they're doing on the computer now that we have access to the computer class content and getting them into also testing the microphones and making recordings and being able to send it as an attachment if they need to and keep working on the content. And then afterwards, working on some writing again with some of the fifth, sixth graders, just giving them like a 10-minute timer and just getting them to write, and see if what we can get out of them. And then I was checking that later for some feedback and seeing what vocabulary we need to learn. Um, and then with the 10th graders, um, making some progress along with the computer material and doing some grammar review as well. And then a break for lunch. And then I went with the second, third graders. We were doing it, and along with the first graders, and we were trying to do a session of music in English. So I was trying to get them to listen to things that are like high, low. So a lot of them have a ruler and taking advantage of the sound that the ruler makes. If it's like long, it has this boom, 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 boom. And as we kind of get it kind of shortening, like the edge of it next to the table, it starts to make like a higher pitch. So trying to get them to associate something like small and a higher pitch, like a bird, or something bigger and a lower voice and or lower sound. So trying to make that association and try to see with instruments like a trumpet has a higher sound than a tuba, or the piano can do both. And if we actually look at the piano, we would see that the strings that are longer have a lower sound on the piano, and the strings that are higher or that are shorter have a higher pitch. So trying to make that relationship. Um, and then it was basically the time to be picked up from school, and then I went with um, the seventh, eighth graders. They had a free session, and I was going through correcting the writings from the fifth, sixth graders. So yeah, I'm basically kind of seeing everybody in the day from um, yeah. So like yeah, almost all of the students except for like the kindergartners today. Um, yeah, that's it for today. And I picked up a few things for after the school for making a sandwich and maybe some snacks and some coffee. Uh, and right now have a little bit of a break before I have 2 other evening classes. Hola a todos, hoy es lunes, es el 29 de septiembre y hoy varias clases en la escuela, como 6 horas entre um, los de prepa, primaria, secundaria. Está casi todo el mundo hoy, el lunes. Y también empecé a hacer música con los 3 grados menores de primero, segundo, tercera de primaria y hacerles escuchar un poco de como sonidos y asociar como más corto, más agudo, más largo, más grande, más como ah, un sonido más grave. Y también logramos hacer una actividad con el ritmo de como yo daba como 4
am, pulsos y ellos como seguían. Entonces eso me da un buen idea porque he tenido otros alumnos en el pasado que les costaba trabajo de como seguir un ritmo. Y aquí con estos alumnos, eso es muy buen- buena señal que puedan hacer eso. Y intentamos como encadenar de un grupito de niños tenían como pom, 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 y la siguiente mesa y hacerles trabajar como un, dos, tres en sincronizado y luego otro grupo escuchando. Entonces, es un, para una primera clase, pues es un buen em, indicio, in- ah, indicio, sí. ¿Sí se dice indicio? Am, sí, indicación o... Sí, indicio. Sí, es un buen indicio de cómo que podemos trabajar con eso adelante. Am, y, y también quería entender un poco como las texturas que puede tener un sonido diferente, pero hay unos dos, tres niños que como no cooperan, entonces es difícil mantener la clase si están un poco más como em, llamando la atención o, eh, ellos se sienten aburridos o no están siguiendo y los otros sí, entonces pues prefiero seguir con los que están haciendo ese esfuerzo y no llamar tanto la atención a quien está intentando frenar el grupo no es productivo así. Y ahorita tengo otras clases de la tarde y eso es todo. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est lundi, c'est le 29 septembre. Et aujourd'hui j'ai eu 6 heures à l'école. Et puis là, je viens d'avoir un cours le soir. Je vais avoir deux autres dans un instant. Donc, je profite pour ce petit pause pour m'enregistrer. Et voilà. Hallo an alle, heute ist ähm, Montag, der 29. September und heute hatte ich 6 Stunden in der Schule und ähm, für die kleinen Studenten, es war der erste Mal für Musik auf Englisch und ich habe ähm, gemacht einige Dinge für Wissen, was hören die Studenten und wenn machen wir Rhythm oder etwas ist high, low, heuer ähm, und ich habe eine gute Idee mit das und das ist der alle. Und jetzt habe ich einige Stunden für die Abend. Ciao a tutti, oggi è lunedì, questo è 29 e stamattina ho fatto 6 lezioni di inglese nella scuola e abbiamo fatto alcune cose e una cosa era musica in inglese e intentare parlare in inglese senza tradurre.
e per come capire e parlare e fare altre cose. E molti studenti hanno capito e questo è buono. Eh, questo, e ora stasera ho alcune lezioni di inglese e questo è tutto. Всем привет! Сегодня понедельник, это 29 сентября, и сегодня в школе у меня было 6 занятий. Почти все студенты, и сейчас вечером у меня есть 3 занятия, и я немного устал сейчас, и это все на сегодня.